First part, time of supply. Sir, what do you mean by time of supply? So basically, sir, for every taxation system, the foundation stone is that the time of supply. That is what we call uh, taxable event. Taxable event. So for the GST, goods and services tax, the taxable event is supply. The taxable event is supply. Right now. And what do you mean by supply? That we have already learned in the chapter number 2. We have already learned in the chapter number 2. So for any kind of taxation system, the taxable event is a foundation stone. Very important aspect. Right now, because it tells you about the point in time when the liability to pay tax arises. The point in time when the liability to pay tax arises. See, when it comes to the income tax, the taxable event is the time at which your total income exceeded the basic exemption limit. The total income exceeded the basic exemption limit. So whenever your total income exceeding the basic exemption limit, then you are liable for the payment of income tax. That's the taxable event. Under GST, whenever you are entered into the supply of goods or supply of services or supply of both, then a taxable event arises. You are becoming liable to pay the GST. Now the next question arises, okay sir, I have entered into the supply transaction. Now when should I pay the GST? When should I pay the GST? Today I have provided some services, supply of services. So immediately today only I should pay the GST, not required. Not required. So basically the GST will be paid while filing the consolidated return, GST 3B or GST 3. We have seen there are 3 returns in the case of normal registrations. GST 1 outward supplies return, GST 2 inward supplies return, GST 3 consolidated return. Consolidated return, yes or no? And basically when it comes to the payment of GST, this will happen while you are filing the GST 3B. GST పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాం సార్ అంటే GST 3 ఫైల్ చేసేటప్పుడు మనం పేమెంట్ అనేది చేస్తాం సార్. రైట్, అంటే టుడే యాజ్ అండ్ టుడే, వాట్ ఈస్ టుడేస్ డేట్? 11th of September 2020. 11th of September 2020 you made supply of goods or supply of services. So that means today the time the supply, that taxable event arises on you. Time of supply, taxable event. Now when should I pay the tax? So the today the payment of tax liability is purely depending upon your time of supply. Without knowing the time of supply, you cannot determine the taxable the due date for the payment of tax. So time of supply determines when should you are liable for the payment of tax. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో అక్కడ అదే చెప్తారమ్మా, GST is payable. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారమ్మా? GST is payable on supply of goods or services. Time of supply deals with the point in time when the liability to pay the taxes arises. The point in time when the liability to pay the taxes arises. So the CGST Act provides the separate provisions for the time of supply of goods and separate provisions for the time of supply of services. Separate provisions, right? Note the provisions of time of supply of goods under CGST Act have also been made applicable to IGST Act, quite section number 20. So the first topic we are going to discuss here is that concept of time of supply of goods. Concept of time of supply of goods. So there are 5 different situations, 5 different situations. First one, supply of goods on which the supplier is liable to pay the tax. Supplier is liable to pay the tax and the meaning ఏంటి? Forward charge mechanism. Forward charge mechanism. Second point, receipt of the goods that are taxable under reverse charge mechanism. So first one is a case of forward charge mechanism.
Second one is a case of reverse charge mechanism. And third one, supply of vouchers. Fourth one, residual cases. Fifth one, enhancement in the value. So 5 different scenarios, 5 different situations, 5 different scenarios. Forward charge mechanism, reverse charge mechanism, supply of vouchers, residual cases, and enhancement in the value. In these 5 different scenarios, how to determine the time of supply? So let us start with the first part, ma. Supply of goods where supplier is liable to pay the tax. Supply of goods where supplier is liable to pay the tax. So you can see here, ma, I've already prepared the charts for the same. Time of supply of goods. First case, forward charge mechanism. So first one, show number. Time of supply. There are 2 different situations under. 2 different situations. First situation, if invoice was issued within the time limit. See, the invoice time limit, the time limit under which the invoice should be issued, explained in section number 31. Here you have the concept. Time limit to issue the tax invoice under section 31. Here I will explain now what is the time limit, what is section number 31. Here I will explain. First, look at this concept. So whether if invoice was issued within the time limit, then the time of supply is equal to date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Just a second. Yes. Chonama. If invoice was issued within the time limit, DOI stands for date of invoice. DOI stands for date of invoice. DOP stands for date of payment. Date of payment. So the date of issuance of invoice or the date of payment, whichever is earlier. Among these 2 dates, which date falls earlier, that will be the time of supply. And when it comes to the second scenario, this is the first case and this is the second case. So first case is invoice was issued within the time limit. Obviously, second case, what will happen? Invoice was not issued within the time limit. If invoice was not issued within the time limit, ma, Chandrika, notes not visible. Ma, if notes not visible, you just scroll to left on your screen. When you scroll to left, you will find a username CA Samba Siva, where you can find my notes. Double tap on it, it will be appear on full screen. Yeah. So second scenario, if invoice was not issued within the time limit, then the last date on which the invoice ought to have been issued or date of payment, whichever is earlier. Right now. See, in both the cases, if you observe, in both the cases, the date of payment is common, sir. In both the cases, if you observe, date of payment is common. What is changing? If invoice issued within the time limit, compare the date of payment with date of invoice, then whichever is earlier is a taxable event. If invoice was not issued within the time limit, compare with last date on which the invoice ought to have been issued. See, we have a time limit for the issuance of invoice, and that was discussed in section number 31. I'll explain you in 2 minutes. Within 2 minutes, we'll go that topic. Okay, ma. Right, let it be, today is the last date for the issuance of invoice on Kundu. So today you must issue the invoice. Assume that you have not issued today. You have issued, let it be some after 10 days. Until you have issued the invoice belatedly. That should not be considered. So today is the last date on which the invoice
ought to have been issued. 10th రోజు ఇష్యూ చేయాల్సిన ఇన్వాయిస్ అమ్మ 20th కి ఇష్యూ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ 10th డే ఏమంటారు, 10th డే డేట్ 10th డే ద లాస్ట్ డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఇన్వాయిస్ ought to have been issued అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో లైక్ దిస్ we need to determine the time of supply in the case of the forward charge mechanism. Is that clear, sir? Right. Now let's go to the theory once. Right. You can see the theory here. Time of supply is the date of issuance of invoice, the date of issuance of tax invoice, or the last date on which the invoice ought to have been issued, the last date on which the invoice ought to have been issued, then that should be compared with what? Date of receipt of payment. So date of receipt of payment is common, sir. Date of receipt of payment in 2 occasions it is common. If you issue the invoice within time limit, then forget about this. The comparison is between date of issuance of tax invoice, date of receipt of payment, whichever is earlier. If invoice was not issued within the time limit, then forget about this. Then it should be the comparison between the last date on which the invoice ought to have been issued at the date of receipt of payment, whichever is earlier. Are you clear, ma? Right? Now, before going to that note points, ma, let's see this time limit first. This time limit chuddam okasari. Time limit to the issuance of tax invoice under section 31 of the CGST Act. Section 31 explains about what? The time limit for the issuance of tax invoice. First one, where the supply involves the goods, the invoice needs to be issued either before or at the time of removal, or at the time of delivery of the goods, or at the time of making the goods available to recipient. So 3 different scenarios. I'll explain with the 3 examples. Don't worry, I'll explain with the 3 examples. So first one, the invoice need to be issued either before or at the time of removal. Removal of what? Removal of the goods. Sir, I went to the Pi mobile showrooms in order to purchase the mobile phone, sir. Pi mobiles showroom ki ella, sir. So నాకు నచ్చిన బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను and I have paid the amount. Now the question is, sir, will I get the phone immediately, or will I get the phone on the next day, or the showroom people will come to the delivery? When can I expect the phone? I can expect immediately. So immediately after the payment, the mobile phone is handed out to me now. అదేమన్నా బరువు ఉంటుందా, సార్ ఇది చాలా పెద్ద ప్రోడక్ట్ సార్, మీరు తీసుకెళ్ళలేరు, ఇది ఏసీ కన్నా పెద్దది, మేము డెలివరీ చేస్తాం సార్ మీకు, అలా అంటాడా? అలా ఏం లేదు కదా. yes or no, right? So mobile phones అంటే which can be easily carryable, మనకి ఇమ్మీడియట్ డెలివరీ ఇచ్చేస్తారమ్మా, ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేస్తారు. ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కస్టమర్స్కి ఇమ్మీడియట్గా హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తారమ్మా. ఎలక్ట్రానికల్ అప్లయన్సెస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ గూడ్స్ అయితే అమ్మా, then it will be what happen? It will be delivered by the showroom person. Like refrigerators, air conditioners, TVs, washing machines. ఇలాంటివైతే the delivery is given by the showroom person. Yes or no? Right? So మొబైల్ ఫోన్స్ ఇలాంటి వాటికైతే అమ్మా ఇమ్మీడియట్ గా మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో ఇన్వాయిస్, when the invoice will be issued, ma, in that case when the invoice will be issued, immediately invoice నువ్వు పేమెంట్ చేయంగానే బిల్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు కదా నీకు. yes or no? So the invoice need to be issued either before the removal of the goods or at the time of removal of the goods. Are you clear? Sir, before situation ఎలా ఉంటుంది సార్? బిఫోర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే, ఇదే మొబైల్ ఫోన్ నేను
Flipkart lono, Amazon lono book chesanu anukondi. Can I expect the phone on the same day? Immediate ga? No. It will take time, Andy. It will take time. Even though you are an Amazon Prime member, or even though you are a Flipkart Plus member, it will take at least 1 or 2 days time, Andy. It will take at least 1 or 2 days time. So immediately after your payment, unless you are not gone for COD, cash on delivery, if you made the payment immediately, the invoice will be generated. Online receipt will be generated. Thus, hard copy of the invoice will be given to you at the time of delivery of the product. Right? My mobile box of that delivery. Under hard copy of the invoice ఉంటుంది. But soft copy of the invoice will be generated immediately after the payment. No? Yes or no? So, this situation. Right. So, that we can take the example as sometimes before the removal of the goods, the invoice will be generated. Second case, at the time of delivery of the goods. మనం చెప్పుకున్న electronical appliances example తీసుకోండి. I purchased a double door refrigerator. Double door refrigerator purchase చేసేసాను నేను. Right? నాకు ఇమ్మీడియట్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి సార్ మీరు ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్తారో తీసుకెళ్ళిపోయింది మాకు సంబంధం లేదు అంటాడా షోరూమ్ పర్సన్? నో. పేమెంట్ చేయంగానే నీకు హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు, లేదా పేమెంట్ రిసీట్ ఇస్తాడు. పేమెంట్ రిసీట్ ఇస్తాడు, confirmation receipt, acknowledgement. Then that fridge will be delivered to you either on the same day or on the next day, depending upon the availability of the transporter, their men. Assume that you got the that double door fridge on the next day. On the next day. So whenever the showroom personnel hand over the fridge to you, they will give you the hard copy of the invoice, original copy of the invoice. No acknowledgement వాళ్ళకి చూపిస్తే వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని ఓకే యూ హావ్ టేకెన్ టు ద ప్రోడక్ట్ టు ఏ కరెక్ట్ పర్సన్ అని చెప్పి వాడు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మీకు ఆ ఫ్రిడ్జ్ డెలివరీ ఇచ్చి ఒరిజినల్ కాపీ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు. సార్ నో, లేదా మీరు డిమాండ్ చేస్తే షోరూమ్ దగ్గరే మీకు ఇమీడియట్ గా ఒరిజినల్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఇస్తారు. సో ఐదర్ బిఫోర్ ఆర్ డెలివరీ ఆఫ్ ద గుడ్స్ ద ఇన్వాయిస్ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ అమ్మా. ఇక్కడ టైం లిమిట్ అనగానే మన మైండ్ లోకి ఒక నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఒక నెంబర్ మైండ్ లోకి వస్తుంది, 30 days ఆఫ్ 45 days అని. ఇక్కడ నెంబర్ కాదమ్మా, సిచ్యువేషన్. సిచ్యువేషన్. If the products, if the goods are immediately handing over to the customer, you need to issue the invoice immediately. Or even prior to that, no issues. When the goods are delivered to the customer, at least at the time of delivery of the goods, you need to issue the invoice. Third scenario, at the time of making the goods available to recipient. Ante here we are neither handing over the goods immediately nor giving the delivery of the goods to the recipient premises. We are just making the goods available to recipient. It's very simple. Sir, we are the manufacturer. Mana raw material supplier meeda order placed chesam for the 10,000 units. We placed an order on our raw material supplier for 10,000 units. He asked for 1 week time. So give me 1 week time. I'll make the order ready. I will make the order ready. After 1 week, he phoned to us. Sir, 10,000 units ready. It is there in my godown. Please go and take the delivery. Yes or no? And ikkada vaadu manaku delivery ivatla. Right? So he is making the goods available to us. Sir, 10,000 units ready chesi pettam sir, ma godown lo unnai. వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ దట్ కేస్ we will go to the godown of raw material supplier. We'll show that any acknowledgement or payment receipt which was given by the raw material supplier to that godown personnel. Then he will give the delivery to us. So that is what we call making the goods available to recipient. అప్పుడైనా అక్కడ ఇన్వాయిస్ అనేది ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఈ 3 different scenarios లో మనకి టైం లిమిట్ అలా ఉంటుంది సార్. Any doubts? Everyone, any doubts? సో టైం లిమిట్ అనగానే ఒక నెంబర్ మన మైండ్ లోకి వచ్చి ఉంటుంది. నెంబర్ ఏం లేదు, 30 days 45 days అలాంటిది ఏమి ఉండదు సార్. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి ఉంటుంది, సిచ్యువేషన్ ని బట్టి. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్. సెకండ్ కేస్, in the case of continuous supply of goods. Sir, what do you mean by continuous supply of goods? Same example, let us continue. We are
We are buying the raw materials. We are buying the raw materials only from one raw material supplier. We are the regular customer to him. Whenever we had the requirement of the raw materials, we are buying the goods from him. We are buying the goods from him. Since last 5 years, we are buying the raw materials from him only. అర్థమవుతుంది సార్ మనకి మంత్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హిమ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ద గూడ్స్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా ఒకే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఒకే పర్సన్ దగ్గర నుంచి అంటే హీఈస్ కంటిన్యూస్లీ సప్లైయింగ్ ద గూడ్స్ టు అస్ సో ఇలా రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ విషయంలో ఏమవుతుందంటే అమ్మ whenever they are taking the goods, they will not pay the amount immediately. Regular customer కాబట్టి ఇప్పుడు assuming that you are my regular customer, I am the raw material supplier. ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ టైం నా దగ్గర నుంచి వచ్చి పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు గూడ్స్ మీరు నాకు ఇమీడియట్ గా పేమెంట్ చేస్తారంటే నో, నేను మీ ఖాతా మెయింటైన్ చేస్తా, అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తాను నేను, రైట్? సి ఒక అన్నోన్ పర్సన్ మన దగ్గరకు వచ్చి వన్ టైం పర్చేస్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, వీ విల్ ఆస్క్ ద అమౌంట్ ఇమీడియట్లీ. అదే మన రెగ్యులర్ కస్టమర్ అనుకోండి, మన క్రెడిట్ పీరియడ్ అలౌ చేస్తాం కదా. యూ హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, క్రెడిటార్స్ మేనేజ్మెంట్, డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టాపిక్స్ చదువుకుంటాం మనం. క్రెడిట్ పీరియడ్ అనేది అలౌ చేస్తాం. సో ఇక్కడ బేసికలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పీరియాడికల్ గా ఉంటాయి, రైట్? వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్, వన్స్ ఇన్ ఏ క్వార్టర్, అలా పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా. Periodical payments ఉంటాయి. Not every time they are buying the raw materials, they will not pay the amount. They will pay periodically. ఇప్పుడు ఒక క్వార్టర్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ఓకే ఈ క్వార్టర్ లో టోటల్ ఎంత వర్త్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సప్లై చేసావు, టోటల్ బిల్ ఎంత, ఓకే పే ఆఫ్ వన్స్. సో వన్స్ ఇన్ ఏ క్వార్టర్ ద బిల్ విల్ బి సెటిల్డ్. అర్థమవుతుందో చెప్పింది. సో ఇది కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ లో ఇలా ఉంటాయి సార్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సార్ మరి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ లో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ద ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్? What is the time limit for the issuance of invoice? So చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, the invoice should be issued before or at the time of issuance of the periodical statements or receipt of periodical payment అర్థమవుతుందా, రైట్? అంటే మీనింగ్ దాట్ so one quarter complete అయిపోగానే being I am the raw material supplier, I will issue a periodical statement. Sir, ఇప్పుడు Q2 we are in Q2 now. Q2 అంటే July, August, September ఇది లాస్ట్ మంత్. క్వార్టర్ 2 లో ఇది లాస్ట్ మంత్. సెప్టెంబర్ 30 కంప్లీట్ అవ్వగానే నేను ఏం చేస్తాను, ఇమ్మీడియట్ గా స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తా. ఓకే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సేల్స్ టు సో అండ్ సో మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై, right? What are the total sales to in the month of August to Mr. X? What are the total sales to in the month of September to Mr. X? Totally 3 months sales a value అన్ని ప్రిపేర్ చేసి బిల్ జనరేట్ చేసి పంపిస్తా. పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేస్తాను మీకు నేను. పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్, ఆ స్టేట్మెంట్ తో పాటుగానే నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయవచ్చు. either before or at the time of issuance of periodical statement. లేదా సమ్ టైమ్స్ మీరే ఎర్లీగా పే చేస్తారు. నేను పీరియాడికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇష్యూ చేయడం లేట్ అవ్వచ్చు అండి. మీ దగ్గర కూడా మీరు ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారుగా. నేను సేల్స్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసినట్టు యూ పీపుల్ మెయింటైన్ వాట్, పర్చేజెస్ రికార్డ్స్. క్లియర్ నా? సో మీ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ తీసుకొని పేమెంట్ చేస్తారు. ఓకే ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ క్వార్టర్ టూ టోటల్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ సాంబా శివ 10 lakhs rupees. ఓకే 10 lakhs నాకు ఇమ్మీడియట్ గా పే చేస్తారు. అంటే అక్కడ ఎర్లియర్ ఈవెంట్ ఏముంటుంది, రిసీట్ ఆఫ్ పీరియాడికల్ పేమెంట్ ఉంటుంది. సో యాజ్ ఇన్ వెన్ ఐ హావ్ రిసీవ్డ్ ద పేమెంట్ ఫ్రమ్ యూ, ఐ హావ్ టు ఇష్యూ ద ఇన్వాయిస్. అర్థమవుతుందా? సో ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ issuance of periodical statement or receipt of periodical payment. సో నేను స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా మీ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ నేను అక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, ఇన్వాయిస్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈ 2 ఈవెంట్స్ లో ఏది ఎర్లియర్ గా ఉంటే ఆ ఈవెంట్ అప్పుడు నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి, లేదా ఆ ఈవెంట్ కి ప్రయర్ గా కూడా నేను ఇన్వాయిస్ అనేది ఇష్యూ చేయవచ్చు అండి. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ద ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. ఎనీ డౌట్స్?
Very good. Now moving on. Next scenario, sir. When the goods are sent on sale on approval basis. So whenever the goods sent on sale on approval basis. Now tell me, sir, when the sale is said to be completed. Can anyone? You might have learned this topic with different name like sale or return basis. After the approval from buyer. Very good, Masai Maniswani. Right? After the approval from the buyer. So whenever you send the goods on, sale or return basis or sale on approval basis, immediately after the removal of the goods or immediately after the delivery of the goods to the recipient, you cannot record it as your sales transaction. You cannot take it as your sales. The sale is said to be completed only when the goods are accepted by the buyer, approved by the buyer. Then only the sale is said to be completed. Now in that case, so whenever the goods are removing or whenever the goods are delivered to the recipient, so do I need to issue the invoice? No. Wait until the acceptance from the buyer. Wait until the buyer gives you approve. Approvement ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. అందుకే ఇక్కడ separate time limit ఇచ్చారమ్మా. So when the goods are sent on sale on approval basis, in such a case, the invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. So first case in term of before or at the time of supply. When the supply is said to be completed, the supply is said to be completed when the goods are accepted by the buyer. When the goods are accepted by the buyer, then only the supply is said to be completed. So assuming that as on today, 11th September 2020, you have sent the goods on approval basis. Assuming that we got the acceptance on 11th of January 2021. So do we got the accept within 6 months? Answer is yes. 11th September పంపించావమ్మా. So October, November, December, January, 4th month లోనే వచ్చేసింది నీకు. You got the acceptance in the 4th month. So on 11th January, the buyer accepted our goods. Now immediate గా మీరు invoice అనేది issue చేయాలి. So the invoice should be issued on or before 11th of Jan 2021. The invoice should be issued on or before 11th of Jan 2021. Are you clear? Any doubts? Sir, we have sent the goods on sale on approval basis on 11th September 2020. 6 months time limit. You need to look into the 6 months time limit. 6 months and eప్పుడు complete అవుతున్నాయి? October, November, December, January, February, March. 11th March 2021. 6 months time limit completing. 11th March 2021. 6 months time limit is completing. So whenever you send the goods on approval basis, when it comes to the issuance of invoice, you need to wait for 6 months. 6 months wait చేయండి. బయర్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ రావడానికి 6 months wait చేయండి. సార్ 6 months wait చేసిన సార్ ఇంకా అప్రూవల్ రాలేదు. What shall I do now? So then immediately what you have to do is the date on which 6 months time limit is completing, on that date issue the invoice by assuming that your goods have been accepted by the buyer. So ఏ రోజుతో అయితే మనకి 6 months time limit complete అయిపోతుందో ఆ రోజు ఇన్వాయిస్ అనేది ఇష్యూ చేయండి. By taking the assumption that your goods have been accepted by the buyer. Any doubts ma? Our goods పంపించేది మనం years together wait చేయలేం కదా. డిపార్ట్మెంట్ వెయిట్ చేయదు కదా. నీకు వెయిట్ చేసి ఒప్పుకుండొచ్చు, డిపార్ట్మెంట్ వెయిట్ చేయదు కదా. సార్ మధ్యలో డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సార్. డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తే దానిలో జిఎస్టీ లెవీ చేస్తావుగా, డిపార్ట్మెంట్ కి జిఎస్టీ రెవెన్యూ వస్తుందిగా. ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుద్దమ్మా డిపార్ట్మెంట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? రైట్. సో డిపార్ట్మెంట్ 6 months వెయిట్ చేయడమే చాలా గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. క్లియర్ నా ఎవ్రీవన్? So if you got the acceptance within 6 months,
then the date on which you got the acceptance, that date is said to be the time of supply. In the example of choose 11th January 2021, the buyer has given the approval. So you need to issue the invoice on or before 11th January 2021. Ledu, we have sent the goods on approval basis. It's been 6 months. Now today is the last day for the completion of the 6 months. Till today, we have not received any confirmation from the customer. So no more waiting. Issue the invoice immediately. Today is the last date now for the completion of 6 months. Yes, sir. So let's issue the invoice by taking the assumption that your goods have been accepted by customer. Any doubts? So before or at the time of supply, meaning that when the acceptance is given by the supplier, that means your buyer, or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Within this time limit, you need to issue the invoice. You need to issue the invoice. Any doubts? So, these are general cases. This is continuous supply of goods, and this is sale on approval basis. Sale on approval basis. Customer accept cheyaledu sir in 6 months. Yeah, accept cheyapothe, that's the thing. That's the thing. You need to issue the invoice on the last date on which the 6 months time limit is completed. Right? Next. Good. So come back. So time limit for the issuance of invoice under section 31. 3 different scenarios: general cases, continuous supply of goods, and when goods are sent on sale on approval basis. Clear, ma? Now let's move on. Now what is this note points? Note point 1, note point number 2. Let us see that. Supply of goods by a registered person excluding composition supplier. Composition supplier and meaning the person who opted for composition scheme. So one kase pakan madiyandi. Supply of goods by a registered person. The GST will be payable only on the issuance of invoice or the last date of issuance of invoice, and not on a receipt of payment, even if the payment has been received prior to the issuance of invoice or the last date of issuance of invoice. And the meaning in the so whenever you have received the advance amount in relation to the supply of goods, so do I need to pay the GST on advances on payment basis? Answer is no. Answer is no. Unless and until you issue the invoice, there is no need of payment on GST on advances. On advances. This is with respect to supply of goods only. You must be very careful, not with respect to supply of services. Not with respect to supply of services. Only supply of services, you are going to study a different point. You are going to study a different point. Supply of goods, as long as you have not issued invoice, if you received any payment in advance, not required to pay any GST on it. Their invoice issue chesi undali. Right? Sometimes ఏమవుతుందంటే సార్ మనకి అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకోగానే ఆ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ వరకు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఆ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ వరకు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం. That is what this point meaning is, to the extent the payment covers the goods. To the extent the payment covers the goods. అంటే let it be, I got a contract of 10 lakhs only. So I need to supply the total goods worth 10 lakhs. అందులో ఒక 2 lakhs నాకు అడ్వాన్స్ గా వచ్చిందమ్మా. 2 lakhs నాకు అడ్వాన్స్ గా వచ్చింది. And the customer is demanded for an invoice. సార్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ 2 lakhs నాకు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. సార్ డూ ఐ రిక్వైర్ టు జనరేట్ ద ఇన్వాయిస్ ఫర్ 10 lakhs or only for 2 lakhs? It is enough to raise the invoice only for 2 lakhs. మీరు 2 lakhs కి ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తే చాలు. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తున్నారో GST లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం రేస్ చేసే ఇన్వాయిస్ ఏంటి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మనం రేస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అక్కడ? టు వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ 2 lakhs. Add, if it is an intra-state transaction,
CGST, add SGST. GST levy చేస్తాంగా, GST collect చేస్తాంగా customer దగ్గర నుంచి. Whatever you collected, that should be paid to the department. అర్థమవుతుందో చెప్పింది, right? So the meaning అక్కడ. If you have not issued any invoice, no need to pay the GST on that advances. So whenever subsequently you raise the invoice for the full value of supply 10 lakhs, subsequent గా నువ్వు గూడ్స్ డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు సప్లై చేసేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తావుగా, అప్పుడు ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తావు? 10 lakhs కి ఇష్యూ చేస్తావు. అప్పుడు 10 lakhs మీద నువ్వు GST కడితే సరిపోతుందమ్మా. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అది నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 1 మీనింగ్స్. నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి. నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, all taxpayers except to composition scheme suppliers are exempted from paying the GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods. So in simple words, మన క్లియర్ గా చెప్పేశాడు ఇక్కడ. All the taxpayers are exempted from paying the GST at the time of receipt of advance in relation to the supply of goods. The entire GST shall be payable only when the invoice for the supply of such goods are issued or ought to have been issued. So entire amount of GST మనం ఎప్పుడు పే చేయాల్సి వస్తుందమ్మా? ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తామో, లేదా the last date for the invoice ought to have been issued, ఆ టైం పీరియడ్ లో మనకి GST liability అనేది అరైజ్ అవుతుంది. Any doubts? And this second paragraph is about composition scheme supplier. A composition scheme supplier has to pay in lieu of tax payable by him an amount calculated in the prescribed rate applied on his turnover in the state or union territory for a quarter. So basically GST composition scheme మీరు adopt చేసుకుంటున్నప్పుడు, assuming that if you are a manufacturer, what is the rate of GST we have seen ma? Composition scheme suppliers we have recently completed. .5% of, are you able to see the notes? In the case of the manufacturer, 0.5% of the turnover, supplier 0.5% of taxable turnover, any other supplier and traders, and a restaurant involved 2.5%. ఇదేంటి? ఓన్లీ CGST rates అమ్మా. మళ్ళీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ SGST rates ఉంటాయి. So CGST 0.5%, SGST 0.5%. Put together 1% in the case of manufacturer. Traders 1%. Restaurant service providers అయితే 5%. Restaurant service providers అయితే 5%. Yes or no, ma? Right? Yes, very good, ma. So they will pay the GST on the aggregate turnover, ma. Right? So all separate calculations and separate turnover calculation, separate rates of taxes. So therefore the composition supplier is not required to pay any tax on advance received, as the same does not form part of the taxable supply, and in turn also does not form part of the turnover in a state or union territory at the end of the quarter. So basically మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఇక్కడ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడే మనం అన్ని ఆల్ టాక్సబుల్ సప్లైస్, ఆల్ ఎగ్జెంప్టెడ్ సప్లైస్, ఆల్ ఇంటర్-స్టేట్ సప్లైస్, రైట్, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటాం సార్. దాని మీద మనం ఫ్లాట్ 1% GST పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఎవ్రీ టైం నువ్వు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాని మీద సెపరేట్ గా ఉన్న కట్టాలని ఇంకా అవసరం లా. నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్. Right, here you can see this point number 3. Up to sale on approval basis done. Point number 3 చూడండి. What do you mean by the date of receipt of payment? See, if you are receiving the payment through cash, the date on which you received the payment is said to be the date of receipt of payment. ఈ రోజు నాకు క్యాష్ వచ్చిందమ్మా మా కస్టమర్ దగ్గర నుంచి, ఒక 5 lakhs క్యాష్ వచ్చింది.
సో ఇమీడియట్గా నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాను. సో 11 September 2020 received the cash from so and so customer. But if I received the consideration in the form of check, ఈ రోజు ఇమీడియట్గా నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తా, రైట్? 11 September రోజు సో అండ్ సో కస్టమర్ దగ్గర నుంచి చెక్ వచ్చిందని నేను ఎంట్రీ పాస్ చేస్తా. Now I've sent the check for collection. See, will it be immediately cleared and the amount will be credited to my bank account ante may or may not. If it is an intra-branch check, at least 24 hours time it will take. If it is an inter-branch check, at least 2-3 days time will be taken. If it is an inter-bank check, at least 5 days time it will be taken. It will be taken. Intra-branch check ante for you and your customer, both of you have the same account in the same bank in the same branch, right? So then appudu oka 24 hours ane minimum time padutundi sir aa check clear ay amount mana account ki credit avvadaniki. Ade inter branch ankondi ante you and your customers having the accounts in same bank but in different branches, appudu at least 2-3 days time padutundi. 2-3 working days I'm talking about. 2-3 working days time padutundi. ఒకవేళ ఇంటర్ బ్యాంక్ చెక్ అనుకోండి, you have account in one bank and your customer have the account in another bank. You have account in SBI, your customer having the account in HDFC. Then అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, at least 5 days time పడుతుంది. And ఇక్కడ what I'm trying to convey is date of entry in books of account will be differed from date of credit to bank account. అంటే 2 different dates ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ 2 different dates లో which date should I consider as date of receipt of payment? What they have said, whichever is earlier. Date of entry into the books of account or date of credit to the bank account, whichever is earlier. So that earlier event you have to consider it as date of receipt of payment. When you should follow this, you should follow this when you have received the payment through check. Check ద్వారా రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవ్వాలమ్మా. సార్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సార్, ఎప్పుడు కూడా చెక్ మనం రిసీవ్ చేసుకుని అది బుక్స్ లో ఎంట్రీ చేసుకున్న తర్వాతనే కదా we will send for the collection. అంటే ఆబ్వియస్లీ డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎర్లియర్ గా ఉంటది కదా. వై అగైన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్? మళ్ళీ ఎందుకు ఎర్లియర్ అని పెట్టడం? ఎలాగో ఎర్లియర్ ఈవెన్ డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఉంటదిగా. నో, sometimes what will happen ante our customer will directly credit the check into our account. మనకు పంపించకుండా డైరెక్ట్ గా మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసేస్తాడు. క్రెడిట్ చేసి అప్పుడు మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు, సార్ మీకు మీ అకౌంట్ లో చెక్ వేసేసాను నేను ఒక 5 lakhs కి, ప్లీజ్ కైండ్లీ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్ ఇట్ అని చెప్తాడు సార్. అప్పుడు ఎర్లియర్ గా ఏముంటది? డేట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అప్పుడు ఎర్లియర్ ఈవెంట్ ఏముంటది? డేట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో అందుకని ఇలాంటి పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్ అన్నాడు. ఎనీ డౌట్స్? Good. Next one, importance of the term direct check deposit cheyocha. Yes sir, we have that option now. See, మనకి మన కస్టమర్ కి సేమ్ బ్రాంచ్ లోనే అకౌంట్ ఉంది సార్. మనకి పంపించడం కంటే డైరెక్ట్ గా వాడు బ్యాంక్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, చెక్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్సెస్ తీసుకెళ్లి ఆ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ లో పడేసి అయిపోయిందిగా. బ్యాంకర్ ఆ డ్రాప్ డౌన్ బాక్సెస్ లోనే చెక్స్ అన్ని తీసుకొని ఆ రెస్పెక్టివ్ పర్సన్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ద చెక్, రైట్ మా? Very good. Next, coming to the next point, importance of the term to the extent the payment covers the goods. So what do you mean by it? I've already explained. Advances, example చెప్పుకున్నా మనం గుర్తుందా? We got a contract for 10 lakhs and I've received an advance of 2 lakhs. ఒకవేళ నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సి వస్తే I will issue the invoice only for 2 lakhs instantly, not for the 10 lakhs. Yes or no? Right? So అదే చెప్తా చూడమ్మా. In the case of the part payment was made in the form of advance and the issuance of invoice was made, మరి నేను ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సి వస్తే ఎంత వాల్యూకి ఇష్యూ చేయాలి? ఓన్లీ ఫర్ 2 lakhs. Then the supply shall be deemed to have been made to the extent of the amount so paid
are covered by the invoice, but not to the full value of supply. Not to the full value of supply. The meaning ఏంటంటే, since I have issued the invoice, I need to levy the GST. On what amount I need to the levy GST? On 10 lakhs or on 2 lakhs? I have to levy the GST only on 2 lakhs. To the extent the payment covers the goods. So 2 lakhs means, అక్కడ GST అనేది levy చేయాలమ్మా. Is that clear, everyone? Right. So this is the first one, time of supply of goods, where the supplier is liable to pay the GST, forward charge mechanism. So after that, మీకు ఇక్కడ summary provide చేసామండి. You just go through that summary. Complete, ma. Let's move on. Point number 2, receipt of goods that are taxable under reverse charge mechanism. Second scenario, time of supply in the case of a reverse charge mechanism. So the time of supply of goods will be the earliest of the date on which the goods are received, or the earlier of the date on which the payment is recorded in the books of account of the entity that receives the goods, or the date on which it is debited from entity's bank account. Now, this is actually explains about the date of payment only. Date of receipt of payment. Date of receipt of payment. Point number B explains about the date of receipt of payment. Just now we have seen now above, when the payment was made through check, అక్కడేం చదువుకున్నాం, date on which the payment is entered into the books of account, or date on which the payment is credited to the bank account. There we have discussed from supplier point of view, forward charge mechanism kada, supplier point of view. Supplier point of view lo, it will be the amount credited to his bank account. He is receiving the amount. His bank account will be credited. And this is reverse charge mechanism. We need to discuss from recipient point of view. For recipient, he is making the payment. When he is making the payment, his payment will be debited. His payment will be debited and debited to his bank account. So that is why date on which the payment was recorded in the books of account, or date on which it is debited to the recipient's bank account, whichever is earlier. That earlier event, what we call date of receipt of payment. That earlier event, what we call date of receipt of payment. So point number A, the date on which the goods are received. Point number B, date of payment. Point number C, date immediately following 30 days from the date of issuance of invoice. Right, by the supplier. And generally,
జనరల్లీ ఇప్పుడు ఇదే ప్రొవిజన్ ని మనం కొంచెం ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద నోట్స్ చూడండి. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. Time of supply of goods reverse charge mechanism. If the payment was made within a period of 30 days from the date of invoice, supplier invoice issue చేసిన డేట్ నుంచి within 30 days లో మనం పేమెంట్ చేస్తే then date of receipt of goods, date of payment whichever is earlier. Date of receipt of goods, date of payment whichever is earlier. Right. So we need to discuss from recipient angle. Adi kuda ras petta ikkada. We need to discuss from recipient angle. In case if the recipient has not made the payment within 30 days from the date of issuance of invoice, then date of receipt of goods or 31st day from the date of issuance of invoice. 31st day from the date of issuance of invoice. DOI. This is DOI. 31st day from the date of issuance of invoice, whichever is earlier. Are you following, ma'am? Right? So when it comes to the time of supply of goods, the reverse charge mechanism, first look into that whether the payment was made by the recipient within a period of 30 days from the date of issuance of invoice by the supplier. If yes, if the answer for that question is yes, then date of receipt of goods, date of payment whichever is earlier. If the answer for the question is no, the date of receipt of goods or 31st day from the date of issuance of invoice whichever is earlier. Clear, everyone? So in both the occasions, the date of receipt of goods is common. What is changing? If you made the payment within 30 days, compare with the date of payment whichever is earlier. If not made, compare with the 31st day of the date of issuance of invoice, then whichever is earlier is a time of supply. Clear, everyone? Any doubts? So are you noting down this all the charts, ma? You have to note down these charts. For the easy understanding of this time of supply concepts, ma, these charts will help you a lot. Good. Next, after that, you have a note point, ma. You just look at the note point. If it is not possible to determine the time of supply through above parameters, then the time of supply will be the date of entry of the goods in the books of account of the recipient of the supply. In the recipient of the supply. And sir, in case if the above parameters and if that information is not available, and when we received the goods or when we made the payment, have we made the payment within 30 days or not, assuming that we don't have that information with us. Appudu em cheyali sir ante, right, whenever you made the entry into your books of accounts lo man entry pass chestam kada, okay, on this particular day we have received the goods and cheppesi. So that particular date will be your time of supply. Clear? That's the note point meanings here. And after that, you have summary. Complete, ma? Now let's move on to the supply of vouchers. That can be exchangeable for goods. So now what do you mean by this concept, supply of vouchers? Supply of vouchers. What is this?
concept of this supply of vouchers. I'll give you a best example for this one. Sir, in our olden days, whenever there is a marriage is happening, basically, when we are going for a particular marriage, we will take some gifts now, right? Olden days, we used to take the gifts and gifts తీసుకెళ్ళాలి మన ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజెస్కి వెళ్తున్నప్పుడు రిలేటివ్స్ మ్యారేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు గిఫ్ట్స్ తీసుకెళ్తాం సార్. జనరల్ ఏం తీసుకెళ్తారు సార్ గిఫ్ట్స్? యా, చదివింపుల కార్యక్రమం. జనరల్ ఏం తీసుకెళ్తారు గిఫ్ట్స్? క్యాష్ రూపంలో పే చేసేది కాదు, అది పక్కన పెట్టండి. ఇన్ కైండ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎస్, ఎక్సలెంట్ కృష్ణ హితేష్. Clocks, wall clocks. Yes, photo frames, very good. Photo frames. Inka watches, hand పెట్టుకునే watches కావచ్చు. Yeah, wedding cards, lamination. Yeah, very good. Yeah, gold chain, gold ring. Oh, costly. Chandrika, rich party అనుకుంటా. Chandrika, you're a rich kid. Wow. Then I should have invited you to my marriage. That has happened 5 years back. Right. But nowadays, what will happening is the tradition has changed. Nowadays, the tradition has changed. No one is interested in taking out the gifts. A gifts pack పట్టుకొని అవన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళాలి అంటే ఒకటి కొంచెం షేమ్ ఫీల్ అవుతున్నారు, నామోషి ఫీల్ అవుతున్నారు. ఏం పట్టుకపోతే అందరు మనల్ని చూస్తారు, షో ఆఫ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? షోయింగ్ ఆఫ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే whatever the gift they want to give, that equivalent value they are taking the vouchers, gift vouchers, Amazon vouchers, Flipkart vouchers. You can go to any electronical appliances showrooms. రిలయన్స్ ట్రెండ్స్కి వెళ్ళండి, రిలయన్స్ డిజిటల్స్కి వెళ్ళండి. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక 5,000 గిఫ్ట్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ మీ ఫ్రెండ్కి. 5,000 మీరు రిలయన్స్ డిజిటల్స్లో పే చేస్తే హీ విల్ గివ్ యూ 5,000 ఓచర్ అండి. 5,000 ఓచర్ ఇస్తాడు, కూపన్ 5,000 ఓచర్ ఇస్తాడు. సో ఓచర్ అంటే ఏముంది సార్? సింపుల్గా మనం ఫోల్డ్ చేసుకొని జేబులో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. మ్యారేజ్కి వెళ్ళిపోతామా, ఫోటో దిగేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఫోటో దిగేటప్పుడు మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఫోటో ఆల్బమ్ తీసేటప్పుడు ఓకే వీడు మనకి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడని గుర్తు రావాలి. అందుకే మీరు చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఫోటో దిగేటప్పుడు చాలా మంది ఫస్ట్ గిఫ్ట్స్ ముందు పెడతారు. గిఫ్ట్ కనబడాలి ఫస్ట్, మనం గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి తెలియాలిగా, రైట్? సో ఆ వోచర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందమ్మా ఇప్పుడు. వోచర్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ లిటరలీ స్పీకింగ్ ఇట్స్ అ గుడ్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే సార్ ఫ్రమ్ ద గివర్ less luggage, more comfort. From the giver point of view, less luggage, more comfort. From recipient point of view also, sir, right? Whenever he got the voucher, he can buy whatever he required. Whatever he want. Yes or no? Right? అప్పుడు అందరూ వాచెస్ పట్టుకొచ్చి, అందరూ క్లాక్స్ పట్టుకొచ్చి వాచ్ షోరూమ్ పెట్టుకోమంటారు. వాడిని అది చేసిన బిజినెస్ జాబ్ మానేసి మెయిన్ స్ట్రీట్కి వెళ్ళిపోయి వాచెస్ గోడ గడియాలు షాప్ పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అందరూ ఒకే టైప్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తారు. జనరల్లీ మ్యారేజ్ అనగానే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ క్లాక్స్, వాచెస్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ పట్టుకొస్తారు. ఏం చేసుకోవాలి సార్ అవన్నీ? ఎస్ ఆర్ నో? అదే వోచర్స్ కాన్సెప్ట్ అనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో నౌ ద ట్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఒక ఆఫీస్ లో ఒక పర్టికులర్ కొలీగ్ మ్యారేజ్ అవుతుంది అనుకోండి, రిమైనింగ్ కొలీగ్స్ అందరూ తలా కొంత అమౌంట్ అని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి లెట్ ఇట్ బి 20,000 or 30,000 తీసుకెళ్ళిపోయి ఓచర్ తీసుకుంటారు. అమెజాన్ ఓచర్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఓచర్, లేదా డైరెక్ట్ గా షోరూమ్స్కి వెళ్ళిపోయి ఆ గిఫ్ట్ ఓచర్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని గిఫ్ట్ కింద ప్రెజెంట్ చేస్తారమ్మా. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే మ్యారీడ్ పర్సన్ ఉన్నాడో వాడు సబ్సిక్వెంట్ గా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ మ్యారేజ్ రిచువల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఆ ఓచర్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి వాడికి ఏం కావాలంటే అది కొనుక్కుంటాడు సార్.
This is what we call supply of vouchers. This is what we call supply of vouchers, which can be exchangeable for goods. Which can be exchangeable for goods. Are you clear? So, if the goods are identifiable at the time of issuance of vouchers, అంటే ఈ voucher ని redeem చేసుకొని ఈ particular good ని purchase చేయాలి అని identification ఉంటే, then the time of supply is date of issuance of voucher. Time of supply is date of issuance of voucher. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ఒక మొబైల్ షోరూమ్కి వెళ్ళారు సార్, మొబైల్ షోరూమ్కి వెళ్ళి గిఫ్ట్ వోచర్ తీసుకున్నారు. ఆ గిఫ్ట్ వోచర్ ని మనం దేనికోసం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ ఫర్ ద పర్చేస్ ఆఫ్ ఎ మొబైల్, దట్స్ ఇట్. అంటే ద గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైబుల్. ద గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైబుల్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళాం, గిఫ్ట్ వోచర్ తీసుకున్నాం. Now with that gift voucher you can buy AC, you can buy washing machine, you can buy refrigerator, you can buy chimneys, you can buy any other electronical appliances. And the goods are not identifiable. When the goods are not identifiable, the date of redemption of the voucher is time of supply. The date of redemption of the voucher is time of supply. Are you following now? Adhamavutunda sir. So if the goods are identifiable at the time of issuance of voucher, బాబు ఈ voucher ని redeem చేసుకొని మీరు ఈ ప్రోడక్టే కొనాలి, ఈ ప్రోడక్ట్ కే ఈ voucher అనేది ఎలిజిబుల్ అని ఉంటే, then the date of issuance of the voucher is the time of supply. Just a second, ma. So in case if the goods are not identifiable, ante it's a general voucher. With this voucher, whatever the amount specified in the voucher, up to this amount you can buy any product. You can buy any product. Then in that case, since the goods are not identifiable, then the date of redemption of the vouchers is time of supply. Date of redemption of the vouchers is time of supply. ఎందుకు సార్ ఇలా పెట్టారంటే, see goods are identifiable అనుకోండి, ఆ గూడ్స్ కి ఏ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అప్లై అవుతుందో మనకు తెలుసు కాబట్టి అకార్డింగ్లీ ద జిఎస్టీ విల్ బి లెవియబుల్ అండి. వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైబుల్, వాడు వచ్చి ఏసీ కొంటాడా, టీవీ కొంటాడా, ఫ్రిడ్జ్ కొంటాడా తెలీదు. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఒక్కొక్క రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఉంటుంది. అంటే అంటే ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైబుల్, యూ డోంట్ నో ద జిఎస్టీ రేట్. ఎంత రేట్ లెవీ చేయాలో నీకు తెలీదు. అందుకే ఏం చెప్పాడు, డేట్ ఆఫ్ redemption of the vouchers is a time of supply. Date of redemption of the vouchers is a time of supply. Any doubts? Are you clear, ma? So ఇది third scenario only. ఇది third scenario. Supply of vouchers that can be exchangeable for goods. Clear? So if the supply is not identifiable, date of redemption of voucher is the time of supply. If the supply is identifiable, date of issuance of the voucher is time of supply. Clear, ma? Right. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఫుడ్ పాస్ ఎగ్జాంపుల్, సోడెక్సో మీల్స్ కూపన్స్. సోడెక్సో మీల్స్ కూపన్స్. ఎంఎన్సీస్ లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కి ఆ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఫుడ్ వౌచర్స్, మీల్స్ కూపన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి అమ్మ. సోడెక్సో కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది వాటిని. ఇంకా వాటిని సోడెక్సో మీల్స్ కూపన్స్ అంటారు. అప్పుడప్పుడు మీరు కొన్ని షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, సోడెక్సో ఫుడ్ కూపన్స్, ఫుడ్ వౌచర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ హియర్ ఫర్ ద పేమెంట్ అని చెప్పేసి. మీరు షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండి. ఆ మీల్స్ కూపన్స్ తో మీరు షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ద ఫుడ్, యూ కెన్ ఆల్సో బై ద ఎనీ అదర్ ప్రోడక్ట్ అండి. అండ్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎనీ ఫుడ్ ఐటమ్ కెన్ బి పర్చేస్డ్. సో ద సప్లై ఇస్ నాట్ ఐడెంటిఫైయబుల్. సో హెన్స్ డేట్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ వౌచర్. అదే షర్ట్ కూపన్స్ అనుకోండి, అంటే ఓన్లీ ఏ షర్ట్ కెన్ బి పర్చేస్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ కూపన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, ద గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయబుల్. గూడ్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయబుల్ కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూన్స్ ఆఫ్ ద వౌచర్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, ఇది థర్డ్ కేస్. థర్డ్ కేస్. Now look at the fourth case, enhancement in the value. Enhancement in the value on account of interest, late fees, etc.
for the delayed payment. For the delayed payment. So basically observe cheyandi. Let us take an example that I have made the sales. Let it be okay, 10 lakhs worth of sales chesannam nenu. 10 lakhs worth of goods నేను sales చేశాను on 11th September 2020. As on today, I have made the sales of 10 lakhs worth of goods. And I have given him a time limit of 2 months. 2 months time limit icha payment cheyadaniki. The customer is okay with it. Very happy in fact, because immediate ga pay cheyalsina avasaram ledhu ga. 2 months tarvata iga pay cheyalsinde. So customer said okay, but I made a condition. Condition ఏంటమ్మా అంటే బాబు, in case if you made any default in the payment within 2 months, for every day of default in payment after the completion of 2 months, I will charge late fees or I will charge interest for the delayed payment. If you are okay with it, then I will give you 2 months grace period. He said okay, absolutely fine, so don't worry, I'll make the payment within 2 months. Don't even think of the delayed payment. I'll definitely pay within 2 months. If that's okay, fine. I've given him 2 months grace period. But what were we expected that was happening? There is a delay in payment. 2 months lo pay cheyalsindi 3 months lo pay chesadu ante 1 month delay undi. So as per the agreement, I have levied the late fees and penalty levy chesa, interest levy chesa. I have levied an interest of 10,000 rupees. I have levied an interest of 10,000 rupees. Now my question is, sir, with respect to this 10 lakhs, we have an invoice and that will be our time of supply. But what about this interest, sir? Interest on delayed payment. First of all, will this be taxable? Yes. Liable to GST. Right? మరి ఎప్పుడైతే liable to GST అంటున్నామో, time of supply determine చేయాలిగా, because the time of supply will decide the due date for the payment of GST. సో మరి ఇప్పుడు ఈ enhancement in value, దీనికి time of supply ఏమవుతుంది సార్ అంటే simple answer, the date on which you have received this enhancement in value, date of receipt of payment. సో ఎప్పుడైతే ఈ 10,000 రూపీస్ లేట్ ఫీజ్ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావో అదే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. దట్ పర్టికులర్ డే ఈజ్ అ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఎనీ డౌట్స్ మా? రైట్. సో చూడండి సార్, ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై in the case of addition in value by way of interest or late fees or penalty for the delayed payment of consideration for the goods is the date on which the supplier receives such addition in value. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ లేట్ ఫీజ్, ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆ పెనాల్టీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావో, ఏ రోజు అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావో, దట్ విల్ బి యువర్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఎనీ డౌట్స్? సో కమింగ్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దినేష్, రీడ్ అవుట్ మై ఎగ్జాంపుల్. Yes, sir. Radha traders sold goods to Sham sales on 6th June with a condition that interest at the rate 2% per month will be charged if Sham sales fail to make payment within 15 days of the delivery of the goods. Goods were delivered as also the invoice was issued on 6th June. Sham sales paid the consideration for the goods on 6th July along with the applicable interest. Time of supply for the goods sold is the date of issue of invoice, that is 6th June, and the time of supply for the addition in value by way of interest is the date when such addition in value is received by Radha traders, that is 6th July. Right. So 6th June actually the transaction was happened. Right? Radha traders sold the goods to Sham sales. Right? With the condition that the interest will be chargeable at the rate of 2% per month. Eppudu if Sham sales fail to make the payment within 15 days. So 6th June రోజు మీకు సేల్ చేశారమ్మా, 15 days time limit ఇచ్చారు. అంటే you should have made the payment on or before 21st of June. You should make the payment on or before 21st of June. If you pay within 21st of June, no interest will be leviable.
If you pay after 21st of June, interest of 2% per month will be leviable. That's the condition, right? So as expected, he made the delay and he made the delay, right? He made the payment on 6th July and 6th July pay చేశాడు. So there was a delay and so delay కాబట్టి 2% interest will be leviable. The original transaction, original bill value key, the time of supply is 6th June, the date of issuance of invoice. The interest portion key, the time of supply is 6th July, the date on which he received the interest portion. Clear everyone? Next, the fourth one. So last one, when it comes to the time of supply of goods, residual cases. Residual cases. Now, what is this concept of residual cases? In India, there were so many people who are actually liable to GST registration, who are actually liable to the payment of GST, but not paying, not registering themselves with the department. Not registering themselves with the department. There were so many people, right? మన క్లయింట్స్ లో కూడా చాలా మంది ఉంటారు. సో 20 lakhs ఎక్సీడ్ అయినా కానీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోకుండా అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఏమన్నా సజెషన్ చేసినాం అనుకో, వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా సార్, ఏం సార్ మీకు ఏమన్నా రెవెన్యూ తగ్గిందా, ఎందుకు మా మీద పడుతున్నారు అంటారు. ఎందుకంటే సి సార్ లేట్ సార్, యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద GST యూ నీడ్ టు టేక్ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే సార్, GST రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్? సార్ ఈ రెస్పెక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలండి, ఈ రెస్పెక్ట్ ఫార్మ్స్ కావాలి. ఓకే సార్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్. సార్ GST రిజిస్ట్రేషన్ మీరు ఎంత తీసుకుంటారు? సార్ 5,000 to 10,000 తీసుకుంటారు. ఓకే, 5,000 తీసుకోండి. మరి GST రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్న తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్? సార్ మీరు నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ లో తీసుకుంటే సార్ ఎవ్రీ మంత్ 3 రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. కాంపోజిషన్ రిటర్న్ అయితే సార్ క్వార్టర్లీ వన్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. సార్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఏం తీసుకుంటారు? నార్మల్ కేసు మంత్లీ 3 రిటర్న్స్ కాబట్టి సార్ విల్ చార్జ్ సమ్ 3,000 పర్ మంత్. ఓహో, 3,000 పర్ మంత్ ఇంటూ 12 months 36,000. రిజిస్ట్రేషన్ కు 5,000 అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు నా దగ్గర నుంచి 40,000 ఫీజు కలెక్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నారా అంటే మాకు ఎందుకు సార్, రైట్? మనకి ఎందుకు సార్? సి యాజ్ పర్ ద ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ విల్ మేక్ ద సజెషన్ టు ద క్లయింట్స్ అండి. అది వాడు తీసుకున్నాడో వాడు మంచిగా చెప్తాం, మనం తీసుకోలేదో వాడి కర్మ అది. ఎస్ ఆర్ నో? జనరలీ అంటే nowadays the clients are like that అండి. nowadays the clients are like that. I've seen so many of them, right? అలా తయారైపోయారు క్లయింట్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా అమ్మా? కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు, 500కి 200కి 300కి రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫైల్ చేయించుకుంటారు, రైట్? అందులో కొంతమంది కన్సల్టెంట్స్ కి హాఫ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండదు. వాడికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ తో వాడు రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారు, నోటీసులు వస్తాయి, ఆ నోటీసులు పట్టుకొని మన దగ్గరికి వస్తారు. Yes or no? Right? So the situation. Sorry, come back. So there are so many people who are actually liable for registration but not taking registration. So many people and chala mandi untaru. Sir, మరి ఏమవుతుంది సార్? Subsequently what happens? See, one or the other day they will be get caught by the department, right? So మీ survival, మీ ఏమంటారు దాన్ని, మీ యొక్క అడ్వెంచర్ అనేది ఏదో ఒక రోజు క్లోజ్ అయిపోతుందమ్మా, ఏదో ఒక రోజు క్లోజ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఫైనలీ డిపార్ట్మెంట్ సర్చింగ్, రైడింగ్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా ఫ్రీక్వెంట్ గా, టైమ్లీ బేసిస్ మీద. డిపార్ట్మెంట్ కి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ దొరికి ఈ పర్సన్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 20 lakhs ఉంటుంది, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోలేదు, ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు అనే విషయం తెలుస్తుందో, వితౌట్ ఎనీ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్ రైడింగ్ వచ్చేసి మీ బుక్స్ తీసుకొని మీ టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి 20 lakhs ఎక్సీడ్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోమని చెప్తుంది. ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టెంపరరీ బేసిస్ మీద, ప్రొవిజనల్ బేసిస్ మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసేస్తుందమ్మా. సబ్సిక్వెంట్ గా మీరు పర్మనెంట్ బేసిస్ మీద రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్ రైడింగ్ లో దొరికి మీ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 20 lakhs అని తెలిసి జరిగింది అనుకోండి, డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిమాండ్ నోటీస్ ఇస్తుంది. డిమాండ్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసి, బాబు దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, పే ఇట్ ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి డిమాండ్ నోటీస్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం GST పేమెంట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ రెసిడ్యువల్ కేసెస్. దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ రెసిడ్యువల్ కేసెస్. సమ్ టైమ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొని కూడా దే హావ్ టేకెన్ రిజిస్ట్రేషన్ బట్ నాట్ కంప్లైంగ్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ GST. మా క్లయింట్స్ ఉన్నారా, మాకు 2-3, అప్పుడెప్పుడో రిజిస్ట్రేషన్ రోజు కలిసారు, అప్పుడెప్పుడో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ కలవడమే లేదు ఇంకా.
అంటే almost it's been almost 4-5 months అండి. They are not complying with the provisions and they are not filing any returns, not showing any turnover, not filing any returns, not paying any GST. But they are doing business. So definitely they will get caught by the department అండి. ఎందుకంటే కౌంటర్ పార్టీ మీరు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోయినా కౌంటర్ పార్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాడుగా. ఇఫ్ రిసిపియంట్ ఈజ్ ఆల్సో రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, వాడు కూడా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసుకుంటారుగా. మీకు సేల్స్ అయినప్పుడు వాడికి పర్చేస్ మీరు GSTR 1 వేయాలి, వాడు GSTR 2 వేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? సో అంటే పర్చేజర్ యాజ్ అ బీయింగ్ పర్చేజర్ నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోయినా నీ రిసిపియంట్ ఫైల్ చేస్తే డిపార్ట్మెంట్ తెలిసిపోయింది. ఓకే పర్చేజర్ కూడా రిజిస్టర్డ్, మరి వీడు రిటర్న్ ఫైల్ చేశాడు GSTR 1, నో ఫైల్ చేయలేదు, ఇమ్మీడియట్ గా దొరికిపోతాను. అర్థమవుతుందో చెప్పింది. సో అప్పుడు కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఈ సర్చ్ ప్రొసీడింగ్స్ రైడింగ్స్కి వచ్చేసి మిమ్మల్ని పట్టేసుకొని మీకు అక్కడ డిమాండ్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తుంది పేమెంట్ చేయమని. రెసిడ్యువల్ కేసెస్. సరే రెసిడ్యువల్ కేసెస్ లో what is the tax liability? Sorry, what is the time of supply? So chundama, if the situation is not covered by any of the above provisions discussed, then the time of supply will be determined as follows. If you are a registered person, then the time of supply will be due date for the filing of periodical return. మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి డ్యూ డేట్ ఉంటుంది కదా సార్, ఆ డ్యూ డేట్ ని టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కింద తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కేస్, ద డేట్ ఆన్ విచ్ GST is paid. The date on which GST is paid. యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే GST పే చేస్తావో అదే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. సో స్టడీ ద ఎగ్జాంపుల్ మా దినేష్. For example, investigation reveals clandestine removal of goods by a supplier who is not registered under GST. The evidence is in the form of noting, often undated, and some corroborative material. The supplier voluntarily pays tax during the investigation to close the case. The time of supply will be tracted on which the date is paid. As being unregistered, the supplier is not required to file periodical returns. Right. So unregistered person kada makada. So unregistered person kabatti is not required to file the periodical returns. In that case, what will be the time of supply andi? The date on which he paid the GST. Actually GST ఎప్పుడైతే పే చేస్తాడో that will be the time of supply. Clear everyone? So this is about the time of supply in the case of supply of goods. We will stop here ma. We'll stop here our discussion. In tomorrow's class we will discuss time of supply of services. Time of supply of services. So with that we'll complete the first part of the chapter. Time of supply complete avutundi. First part of the chapter. Second part of the chapter, value of supply. Second part of the chapter, value of supply. Okay, as I said, this is a very important chapter. You must be very, very careful, sir. Read these provisions 1 or 2 times, at least 2-3 times. Chadavandamma, then you will get the clarity. Right. That's it for today, sir. Have a nice day and good night. See you in the tomorrow's class.